Mein Name ist Melissa Onoa. Ich bin 30, 1 Jahr alt. UNDM 18. October 2025 boykottierten min Eltern min Hochzeit, die ich Monatelang MIT 200 Gassen Jeplan hat, nur weil ich Michigan weigert, das Datum zu verschieben, den Hawaii Urlaub meiner Schwester zu berücksichtigen. Sie sind nicht einmal erschienen. Zwei Plätze in der ersten Reihe blieben leer. Jeder sah es. Jeder verstand es. Zuver hat mein Vater mir klar und deutlich gesagt, wenn du das Hochzeitsdatum nicht änderst, Wort nicht, das wird es sind. Wir werden dir ein Lektion erteilen. Und sie hielten Wort. Das Getuschel begann schon, bevor die Zeremonie überhaupt losging. Die Lippversuchten, sich normal zu verhalten, aber ihre Abwesenheit war ein Lücke, die zu groß war, sie zu ignorieren. Sie hatten kein Ahnung von meinem Mann, James. Sie wissen nicht, was herausgefunden hat. Und sie wissen ganz sicher nicht, dass in diesem Abend 2023 bei unserem Empfang aufstehen und allen Anwesenden ein Satz mitteilen wird. Ein Satz, von der ich sicher bin, dass mein Eltern nie wollten, dass jemand davon erfahrt. Das war der Moment, in dem sich alles auf den Kopf stellt. Und wenn ich alles sage, mein ich ihren Ruf, Gesellschaft und ihr Kontrolle über mein Leben. Das ist, was passiert ist. Yes, begann wie gut Geschichte MIT Hoffnung. 17 December 2023. James Miriam Zilker Park in Austin einen Ersatzantrag. Es war einfach perfekt. Ein Deck unter den Eichen, Lichterketten, die selbst aufgehängt hat, und ein Ring, den seine Großmutter 60 Jahre lang getragen hat. Als ich das sagt, fühlt ich Michigan wie die glücklichste Frau der Welt. Nächsten Morgen rief ich mein Eltern. Mein Mutter weint. Tränen der Freude, dachte ich. Die Stimme meines Vadens klang warm, fast stolz. Melissa, sagt wir freuen uns so für dich. Wir helfen, wo wir können. Ich hat diesen Anruf aufzeichnen sollen. Ich hat ihn speichern sollen, aber ich was damals noch nicht, dass ich einen Beweis für dies Freundlichkeit brauchen würde. Ein Woche später sprach mein Mutter das Thema beim Mittagessen in ihrem Haus in Wesley Kilson. Das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, MIT Marmorarbeitsplatten und Jolten Decken, die Art von Zuhaus, die nach Erfolg schreit. Mein Vater, Lawrence, besitzt 3 Autohäuser in Austin. Toyota, Honda, das ganze Programm. Sie sind kein Milliardär, aber sie leben im Wohlstand. In großem Wohlstand. Das Vermögen liegt bei etwa 5 Millionen. Mein Mutter Diane stellt Weinglas ab und Lachelle, Michiganen. Melissa, Schatz, den Großeltern haben etwas für den Hochzeit zurückgelassen. Ich blinzelt. Was meinst du damit? Den Truhan Fonds, sagt sie. ALS where selbstverständlich. ALS Oma und Opa 2019 verstorben sind, haben sie extra Geld dafür beiseitgelegt. $120.000 für die Hochzeit erst 10 Enkelkinds. Mir schnürt sich die Kelle zu. Das bin ich. Ja, mein Schatz. Das bist du. Ich spürt, wie mir Tränen in die Augen stiegen. Mein Großeltern waren schon fast 5 Jahre tot. Aber in diesem Moment spürt ich sie. Spürt, wie ihr Liebe durch die Zeit zu mir drang. Sie hatten das für Michigan gewollt. Sie hatten es geplant. Wir sorgen dafür, dass du ein wunderschön Hochzeit hast, fügt mein Vater von der anderen Seite des Tisches hinzu. Scrollt durch sein Handy, sah kaum auf, aber sein Tonfall war entschlossen. Du bist das erste Enkelkind, das errettet. Das Geld gehört dir ich mein Mutter. Ich denkt, meinem Vater. Ich schwet aus dem Haus und dacht, endlich sehen sie Michigan endlich stehe ich an erster Stelle. Ich hatte es besser wissen müssen. Bis April 2024 hatten James und ich 11 Hochzeitslocations besichtigt. Wir waren erschöpft. Die meisten Orte waren ausgebucht oder völlig überteuert oder einfach nicht das richtig. Dan fanden wir das Barton Creek Resort and Spa. Den Pavilion MIT Aussicht, Lichterketten im Freien, Blick auf das Hugeland, Platz für 200 Gast. Ich trat ein, und spürte es.
Das wurde Ort. Wir nehmen in, sagt ich der Koordinatorin, Jenna Morrison, eine Frau in den Vierziger MIT freundlichen Augen und einem Planer AUS Letter. 18. October 2025. Jenna Lachelt. Perfect. Das sind noch 18 Monate. Es ist Club von Uke, so früh zu bucken. Herbstachzeiten hier sind schnell ausgebucht. Die Anzahlung Betrag $8.500. Nicht erste Tungsweig. James und ich teilten uns das AUS Unsernerspernissen. Wir unterzeichneten den Vertrag M3. April 2024. Ich schickt meinen Eltern ein Foto de Pavillons per SMS. Die Antwort meiner Mutter kam innerhalb weniger Minuten. Liebeling, der Veranstaltungsort ist Septemberabend. Der 18. Oktober ist perfekt. Herbstwetter. Wunderschön Fotos. Wir können es kalmer werden. MIT zu führen. Ich hab dies Nachricht gespeichert. Damals wusste ich nicht warum. Vielleicht spürt ein Teil von mir bereits, dass ein Sturm auf sie hinward. Mein Schwester Claire ist 28, 3 Jahre jünger als ich. Aber so, wie mein Eltern sie behandeln, konnte man meinen, sie sei kniglichen Jeblitz. Sie ist Lifestyle-Influencerin. 156.000 Follower auf Instagram unten Claire Lux Life. Sie postet Fotos von Sonnenuntergangen auf Bali, europäischen Cafés, Wellness Retreats. Die Art von Inhalten, beide nennen man das Gefühl bekannt, das Eigenleben sei langweilig. Sie hat noch nie einen richtigen Job. Mein Eltern finanzieren alles. Miet, Auto, Reisen. Sie nennen es, ihr Traum zu unterstützen. Ich nenne es, sie zu verwohnen. Als wir aufwachsen, bekam Claire Balletunterricht, Klavierunterricht, ein Kunstkamp in Santa Fe. Ich bekam zu hören, Melissa, du bist so verantwortungsbewusst, du brauchst kein Hilfe. Als ich das College MIT Auszeichnung abschloss, sagt mein Vater. Das ist gut Schatz. Und die Schott weiter Fußball. Als Claire erstes Instagram-Reel postet, das 10.000 Aufruf bekam, veranstalteten mein Eltern ein Dinnerparty. Ich hab vergelernt, dass ich nicht das Goldkind war. Ich war die Silverlassage, die, der es gut gehen wird. In Thanksgiving 2019, Kurs nachdem mein Großeltern gesterben waren, sagt mein Vater etwas, das ich nie vergessen have. Wir saßen am Tisch und die Claire erzählt von ihren Planen, Influencerin zu werden. Mein Vater sah sie MIT diesem Lüchten in den Augen. Claire ward etwas Großes erreichen. Sagt, sie hat diesen Fun kennen. Dan sah Michiganen. Melissa, du bist beständig. Beständig ist gut. Du wirst es schon schaffen. Gut. Dies wird verfolgt Michigan Gerling. Aber ich braucht ihr Zustimmung nicht mehr. Ich hat James. Ich hat einen Beruf, den ich liebt. Programmkoordinatorin bei einer gemeinnützigen Jugendmentoring-Organisation. Ich hat mein eigenes Leben. Zumindest dachte ich das. Im Juni 2025 postet Claire ein Instagram-Story, Bader Mörder Megan in die Haus rutscht. Ein Video, in dem sie auf ihrem Bett herumspringt und quietst. Der Kommentar, habt ihr die Chance meines Lebens gebuckt, Bali. Ich komm. Manch Dinge sind einfach Schicksal. Ich dachte mir nix dabei. Claire war immer irgendwo unterwegs. Dan M15. Juli 2025, 3 Monate vor meiner Hochzeit, schrieb mir mein Mutter ein SMS. Rough Michigan Wiegende Datumsen. Ich war bei der Arbeit. Ich trat hinaus in die texanische Hitze. Das Telefon in Maine or Jeprist. Hi Mom. Was gibt's? Ihr Stimme klang engespent. Es geht dein Hochzeitsdatum. Was ist damit? Claire hat ein Ries gebuckt, einen Wellnessurlaub auf Bali. Es ist ein riesige Chance für sie. Sie wird sich MIT großen Marken vernetzen, in Halterstellen. Es ist nicht erste Tungsweig. Ich spürt, wie sich mein Brust zusammenzog. Okay, wann ist das? Vom 12. Bis zum 26. Oktober. Still. Mama, das ist mein Hochzeit. Ich weiß, Schatz. Die Schallberuf ich John. Kannst du den Termin verschieben? Vielleicht auf November oder sogar auf das Frühjahr nächsten Jahres. Ich starte auf den Parkplatz.
Ein Hitzwell flimmert über dem Asphalt. Mama, wir haben die Location vor 18 Monaten gebucht. Wir haben im Mai Save the Date Karten and 200 Lut verschickt. Der Vertrag mit Flores ist unterschrieben. Mein Kleid wird gerade angepasst. Alles ist festgesetzt. Ich verstehe, aber das ist wichtig für Claire. Dies Reis kostet $18.000. Melissa, wenn sie storniert, ist das Geld weg. $18.000 für einen Urlaub. Ich hat 5 Jahre lang gespart, mir mein Hochzeit leisten zu können. James und ich hatten $52.000 zusammengekratzt. $7 alt. Und sie wollten, dass ich das alles für Claires Instagram-Inhalt wegwarf. Nein, sagte ich ändere das Datum nicht. Es gab ein Pause. Dann wurde die Stimme meiner Mutter kalt. Melissa, hier geht es die Family. Claires Karriere nimmt Fahrt auf. Den Hochzeit kann jederzeit stattfinden. Wir haben einen Vertrag, Mom. Wir werden $1000 verlieren. Die Location. Ich ruf dich zurück, sagt sie und legt auf. Ich stande in der Hitze, das Telefon in der Hand, und spürt den 10 Riss in meiner Welt. 2 Tage später rief mein Vater an. Seine Stimme klang dies Mal nicht warm. Es war die Stimme, die im Autohaus benutzt, wenn Geschäftsschiefging. Melissa, hier geht es die Family. Claires Karriere ist wichtig. Bei dieser Balleries knüpft sie Kontakt zu großen Marken. Den Hochzeit kann jederzeit stattfinden. Du bist egoistisch. Egoistisch. Diocese wird traf Michigan wie ein Orphage. Dad, wir haben einen Vertrag unterschrieben. Die Location. Es geht nicht Geld, Melissa. Es geht Respekt. Ich wollte schrien, aber ich hielt mein Stimme ruhig. Wir ändern das Datum nicht. At mich scharf aus dann haben wir ein Problem. Legt auf. Ich stand zitternd in meiner Wohnung. James kam in Zimmer, sah mein Gesicht und zog Michigan in sein Arm. Was hat gesagt? Fragt James. Hat Michigan egoistisch genannt. James druckt Michigan fester in sich. Du bist nicht egoistisch. Du setzt dich für dich selbst ein. Das ist ein Unterschied. Ich wollte ihn glauben. Aber ein Teil von mir, der Teil, der 31 Jahre lang versucht hat, mir die Anerkennung meiner Eltern zu verdienen, hat das Gefühl, dass ich vielleicht im Unrecht war. Vielleicht sollte ich das Datum einfach verschieben. Vielleicht riss ich die Family auseinander. In diesen Akt kann ich nicht schlafen. AM 22. Julie Verlington mein Eltern ein persönliches Treffen. James und ich fuhren zu ihrem Haus in Westlake Hills. Die Klimaanlage lief auf Hochtoren, aber ich spürt Schweiß auf meinen Handflächen. Claire war auch da, per Freisprecheinrichtung aus Los Angeles, wo sie bei einer Freundin wohnt. Ich konnte im Hintergrund Kaffeealarm hören. Sie nahm das ganz nicht einmal ernst. Mein Mutter saß uns gegenüber, die Hand gefaltet. Mein Vater stand im Fenster, die Arm verschränkt. Wir haben einen Kompromiss gefunden, sagt mein Mutter mit Zuckersüßer Stimme. Verschiet die Hochzeit auf Mai 2026. Wir helfen bei der Bezahlung der Unbezahungsgebühren. So gewinnen alle. Ich sah Jameson. Druckt mein Hand unter dem Tisch. Die Unbezahungsgebühren wurden $12.000 bis $15.000 betragen, sagt ich. Mindestens, und wir werden unseren Termin verlieren. Wir müssen von vorn anfangen. Mein Vater want sich vom Fenster ab. Wir beiden uns helfen. Was willst du noch? Claires Stimme ist durch die Freisprechenlage. Ich mein, ich hat die Anzahlung für Bali bereits geleistet. Also spürt ich, wie etwas in mir zerbrach. Nein, sagt ich, der Termin bleibt. Das Gesicht means Vedas verhartet sich. Dann haben wir ein Problem. Das Treffen in die 10 Minuten später. Als James und ich zum Auto gingen, stand mein Mutter weinend in der Tür. Mein Vater sah Michigan nicht einmal. Am nächsten Morgen walkt ich mit eine SMS von meinem Vater auf. Zeitstempel 6:52. De du diesen Weg gewollt hast, war kein finanziell Unterstützung von uns, du bist auf dich allein gestellt.
Den Mutter ist im Boden zerstört. Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Die $120,000, die Oma und Opa hinterlassen haben, waren für ein Hochzeit, die Family ehrt. Das hier sollt nicht dazu. Du bekommst nix von uns, ich lasse es dreimal. Dan seit ich es James. Können sie das tun? Fragt ich. Rechtlich gesehen. James presst die Kiefer aufeinander. Ich weiß es nicht, aber wir werden es herausfinden. 47 Tage lang sprachen mein Eltern nicht mit mir. Ich rief mein Mutter sechsmalen. Voicemail. Ich rief meinen Vater viermalen. Direkt auf die Voicemail. Ich schickt SMS. Wrote empfangsbestätigen Seiten. Das SIE gesehen hatten. Keine Antworten. AM 10. August schrieb ich meiner Mutter ein SMS. Mama, können wir reden? Ich vermiss dich. Jealousy 14:17. Keine Antwort 24. August. Ich werd Michigan so freuen, wenn beide zur Hochzeit kommt wird. Sich stellt, nicht jealousy. In der Zwischenzeit postet Claire 34 Instagram-Beiträge über ihr Vorbereitungen für die Balleries. Mein Eltern haben jeden einzelnen geliked. Sie kommentierten. Wir sind so stolz auf dich, Schatz, und du hast das verdient. Mein Post zum Hochzeits-Countdown haben sie nicht einmal zur Kenntnis genommen. James sah zu, wie ich Michigan in ein Abortsprol begab. Hielt Michigan, wenn ich weint. Kochte mir Tee, wenn ich nicht schlafen konnte. Und begann etwas zu tun, von dem ich erst viel später erfuhr. Begann zu recherchieren. AM 8. September klingelt mein Telefon. Mein Mutter. Mein Herr setzt einen Schlag aus Hallo. Rauschen. Dan kalt Stimme. Wir kommen zur Hochzeit, aber wird nicht. Das wir uns darüber freuen. Ich setzt Michigan auf die Couch. Mama, ich mag die nur, dass dein Vater und ich das besprochen haben. Wir werden das sehen, weil Family ebende ist, aber wir werden nicht so tun, als wir das in Ordnung. Du hast deinen Freund über die Traum deiner Schwester gestelt. Taten haben Konsequenzen. Sie hielt in. Wir werden nicht auf Fotos mitmachen, bis du dich bei Clarence schuldig hast, und wir sollen keinen Geldbeitrag. Das soll dir damit beibringen, Melissa. Damit. Das wird meins Vedens, jetzt das meiner Mutter. Ich wollt sagen, bestraft Michigan dafür, dass ich Grenzen setze. Ich wollt sagen, das ist kein Damit. Das ist Control. Aber ich sag nur, okay, sie legt auf. Ich saßte, das Telefon in der Hand, und fühlt Michigan leerer als J's over. Tage vor der Hochzeit M10. Oktober 2025, erhielt ich ein E-Mail von Jenna Morrison, der Koordinatorin der Location. Betreff, dringend, widersprüchlich Anweisungen. Ich hoffe nicht SIE. Hallo Melissa, ich hoffe, es geht dir gut. Ich melde Michigan, weil ich widersprüchliche Informationen bezüglich deiner Veranstaltung am 18. Oktober erhalten habe. Ich wollte das direkt mit dir erklären, bevor ich weitermisch. Sie Hank E-Mails. Bitlas Michigan wissen, wie ich damit umgehen soll. Denke, Jenna. Im Anam waren 3 E-Mails alle von meiner Mutter. E-Mail 1-3. September 2025. Hallo, hier ist die und Anuetta, die Mutter der Braut. Wir müssen darüber sprechen, die Veranstaltung am 18. Oktober auf 2026 zu verschieben. Welch Möglichkeiten haben wir? Bitruf Michigan so bald wie möglichen. Email 2-15. September 2025. Jenna, ich verstehe, das Strafbern fallen, aber dies ist ein Familienangelegenheit. Sicherlich können Sie uns engagieren kommen. Die Braut begeht einen Fehler und wir versuchen, sie zu schützen. Bitte Rückmeldung. Email 3-2. Oktober 2025. Dies Hochzeit sollte in diesem Datum nicht stattfinden. Ich bitte dich als Mutter der Braut, uns zu helfen, diesen Fehler zu verhindern. Ruf Michigan soforten. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Sie hat dreimal hinter meinem Rücken versucht, mein Hochzeit abzusichern. Ich hab die E-Mail an James weitergeleitet, schrieb ich. Sie hat versucht, an ihr Hochzeit abzusichern. Rief Michigan soforten.
Melissa, sagt mit leser, beherrschter Stimme. Wir müssen Hut abendreden. Ich haben etwas gearbeitet. Was meinst du damit? Ich erkläre es dir, wenn ich nach Hause komme. Aber Melissa, hielten. Das ist größer, als du denkst. In diesem Abend kam James mit seinem Laptop nach Hause. Stellten auf den Küchentisch und sag mir einen Stillherren. Du musst mir vertrauen, sagt Das Tuesday ich. Gut, denn ich hab die letzten 3 Wochen damit verbracht, die Finanzen deiner Familie an die Lupe zu nehmen. Ich blinzelt. Was? James ist Finanzanalyst bei der Frostbank. Hat Zugang zu Returkatals, die den meisten Menschen verwehrt bleiben, und Word sie nutzen. Der Treuhandfonds deiner Großeltern, sagt die $120.000. Ich wollte sagen, ob den Eltern das tatsächlich zurückhalten konnten. Und dreht den Laptop Bildschirm zu mir. Kontoauszug, Kontenbucher, markiert Eintrag. Im Januar 2025 weist der Treuhandfonds einen Saldo von $120.000 auf. Genau das, was den Großeltern hinterlassen hatten. Ich nickt. AM 18. Juli 2025 gab, yes, eine Abhebung. $80.000. Mir senkt das Herz. Was? Klickt auf die Nachsicht. Empfängerin, Claire ein Vermerk von unserer Verzögerung für die Hochzeit. Ich bekam kein Luft. Clarice noch nicht einmal verlobt. Ich flüstert. Ich weiß. Ich starrt auf den Bildschirm. Der 18. Juli, 5 Tage vor dem Familientreffen. 5 Tage, Beaver sie von mir verlangten, meinen Hochzeitstermin zu verschieben. Sie hatten das Geld bereits gestohlen. Nach Beaver sie überhaupt gefragt hatten. James auf nicht ein weiteres Dokument. Die Treuhandunterlagen von 2019, das Testament meiner Großeltern. Las Lot vor. Hochzeitsfonds in Höhe von $120.000, deren das erste Enkelkind bei dessen ausgesucht wurde und für Hochzeitskosten, die Anzahlung für das erste Eigenheim oder die Einrichtung der gemeinsamen Haushalts verwendet werden soll, nach Ermessen der Begünstigten. Sah Michiganen. Das bist du, Melissa, nicht Claire. Du aber sie sind die Treuhänder. Ich sagt, sie haben die Kontrolle darüber. Sie sollen in deinem besten Interesse handeln. Das hier, seid auf den Bildschirm, ist ein Verletzung der Treuhandpflicht. Sie haben $80.000 in Gemanden gegeben, der nicht einmal der Begünstigt ist. Das ist illegal. Ich spürt, wie sich etwas in mir verändert. Kein Traurigkeit, kein what, etwas Kulturs Klarheit. Was machen wir? Fragt ich. James auf nicht einen weiteren Ordner auf seinem Laptop. Wir stellen einen Fall zusammen und sehen dann bei der Verallgenau, was sie getan haben. Ich starrt innen. Du willst sie bei unserer Hochzeit bloßstellen? Sie haben dich im Stich gelassen. Sie haben versucht, den Hochzeit abzusichern. Sie haben dein Erbe gestohlen. Melissa, sein Stimme brach. Sie haben dich vor 200 Litten gedemütigt. Sie werden die Wahrheit zu erfahren. Ich dachte mein Großeltern. Ich dachte den Treuhandfonds, den sie hinterlassen hatten. Nicht, damit mein Eltern darüber bestimmen, sondern damit ich mir ein Leben aufbauen kann. Okay, sagt ich. Lass es tun. In der folgenden Woche stellt James alles zusammen. Kontoauszug, die Überweisung von $80.000 an Claire belegten, die Treuhanddokument mit der Hervertobenen Begünstigungsklausel. Die E-Mails meiner Mutter, in denen sie die Location sabotiert, SMS von meinen Eltern. Von uns bekommst du nix. Das soll dir damit beibringen. Screenshots von Claires Instagram-Posts, darunter einer von 20. Juli, nur 2 Tage nachdem sie das Geld erhalten hat, auf dem zu sehen war, wie sie First-Class-Tickets nach Bali bucht. Bildunterschrift. Ich gone mir was, weil ich es verdiene. James erstellt ein PowerPoint-Präsentation. 22 Folien. Titelfolie. Der Preis der Demut. Was? Die Family Enzoeta will nicht, dass du das weißt.
Das Wort SIEs Storen. Sagdich. James saw Michiganen. Sie haben zur Stein Hochzeit Stort. AM 17. October, dem Abend vor der Hochzeit, fragt James. Let's chance, einen Ruxier zu machen. Wir können einfach ersetzen und weitermachen. Ich dachte mein Großmutter. Ich dachte den Truhanfons, den SIE auf meinen Namen hinterlassen hat. Ich dachte die Wort, die mein Vater verwendet hat. De Mutt, Konsequenzen, Family. Wir sagen, in alles, sagdich. Dan fan James nach etwas. 23 Reef Michigan in Zwanzimer. Sein Laptop war Jeffnet. Ein weiter Überweisung auf dem Bildschirm. Schau dir das an, sagt 10 September 2025. Drei Tage, nachdem mein Mutter angerufen hat, zu sagen, dass SIE zur Hochzeit kommen werden, aber nicht glücklich darüber sein. Überweisungsbetrag, $15.500. Verwendungszweck, Queta Bolliverlandierungspaket plus Ausflug. Absenderkonto. Das persönliche Konto means Vaders. Ich lachte. Es kam gebrochen heraus. Fast historisch. Sie hatten ihr Reis bezahlt. Ich sagt, nachdem SIE Michigan bestraft hatten. Nachdem SIE gesagt hatten, SIE hatten kein Geld, haben SIE $15.000 für Claire's Urlaub bezahlt. James legt seinen Arm am Michigan Morgan wissen Sola. 18 October 2025. Ich walked 6:15 in der Hochzeitszeit im Barton Creek Resort auf. Mainhurst packte, nach Beaverage überhaupt die Augen Jeffnet hat. Freiserterman 8 Trong 16 Empfang 19 Uendier Genduo daswischen werden mein Eltern ankommen. Oder auch nicht. Ich schaut auf mein Handy. Kein Nachrichten. Im Bang Salon auf der Congress Avenue versuchten mein Brotjungfern, die Stimmung locker zu halten. Jess, mein Trazugen, brachte Mimosas MIT. James Schwester erzählt Furchtbarwitze, aber ich konnte Michigan nicht konzentrieren. 9:47 postet Claire ein Instagram-Story, Video von sich selbst in einem Strand in Positano, Italien. Anscheinend hat SIE ihr Bali-Reis, zu einer kompletten Europareise Ostweit. Der Bildtext, manchmal muss man sich entschieden, Hashtag mein Wahrheit leben, Hashtag kein Ruhe. Jess sah meinen Gesichtsausdruck. Schau nicht auf ihr Seat. Zu spät. Aber ehrlich gesagt mat es das, was wir vorhatten, ein Feature. 14 war ich zurück in der Hochzeitszeit und startet auf mein Kleid. Elfenbeinfarben, Alleine, Spitzenarmel, $3.200. Ich hatte es selbst bezahlt. Eigentlich sollte mein Mutter mir dabei helfen. Stattdessen zog Jess mir den Reisverschluss zu. Ich leg die Perlenkette meiner Großmutterin, die aus ihrem Necklace stand. Sie fühlt sich schwer in meinem Schlüsselbeinen. Ich betrachtet Michigan im Spiegel. Oma war stolz, flüstert ich. Jess umarmt Michigan den Mutterverpes das. Das ist ihr Schuld. 14:33 vibriert mein Handy. Ein SMS von meiner Mutter. Wir kommen, aber wird kein Lächeln. Ich schalte mein Handy aus 15:45 klopft es in der Tür. Onkel Tom, der jüngere Bruder meines Vadens, 58 Jahre alt, besitzt ein Heizungs- und die Klimatechnikfirma, genau die Art von Man, der da ist, wenn man ihn braucht. 2 Tage zuvor hatte ich ihn angerufen und gefragt, ob Michigan zum Alter führen wird. Mein Vater hat abgelehnt. Onkel Tom sagt sofort ja. Dein Vater macht einen Fehler, Melissa. Yes, wir mir ein Jetzt stand in seinem Anzug in der Tür, die Augen ein wenig gerät. Bist du bereit, Kleins? Fragt Ich nahm seinen Arm durch das Fenster konnte ich die ankommenden Gas sehen, darunter auch mein Eltern. In der hinteren Reihe, ganz links, abseits von allen anderen. 2 Lehrplätze in der ersten Reihe, wo SIE hatten sitzen sollen. 1600 Hours begann die Zeremonie. Der Pavilion MIT Aussicht war perfekt. Lichterketten, Blick auf die Hügelschaft. 200 Weißstuhl, in Reihen aufgestellt. 178 Lot waren tatsächlich gekommen. Einige Antwortverwandt hatten bereits von dem Drama gehört und waren zu Hause geblieben. Patchels Kanone Tant.
Min Brotjungfern Schritten den Gang Entlang. Das Blumenmatchen, James Sexjarge Nickty, Strut Bluttenblatter. Dan Warich und Rye. Onkel Tom Uendi, ich Jingen. Ich Schott nicht in die Hintererei. Ich hielt meinen Blick auf James Direktet. Stand in seinem grauen Anzug am Alter. Als sich an sehr Blick treffen, formt mit den Lippen. Du schaffst das. Pastor Mike unser Trauzuge lächelt. Liebe und Wissen, wir sind hut hier versammelt. Die Zeremonie ging weiter. Einlesung aus dem Korintherbrief. Ein Jebet. Dan sprach Pastor Mike die Wort, die Jetter Trauzuge sagt. Wenn jemand einwand gegen dies Verbindung hat, so sprech jetzt oder schweige für immer. Still Dan Bugung. Hintererei. Mein Vater stand auf. Ein Ronnen Jing, durch die Mensch. Pastor Mike blinzelt. Sir, das ist nicht. Die Stimme means Vedens Schnitt lot Jenig durch die Luft. Das ist Jetter Hornkani. Melissa, den Mutter Uendi ich gehen. Denk darüber nach, was du dieser Family angeten hast. Wir wurden nicht Teil Diocese Fellers sein. Mein Mutter stand neben ihm, schluch send, theatralisch lot. Sie Jingen den Mittelgang hinunter. Mamas Absatze klackerten auf dem Stein. Papas Hand auf ihrem Rücken für das 50 Menschen aus dem unliebsamen Teil der Family saßen wir starte, den Mund offen, manch weinten. Niemand atmet. Die still dort 45 Sekunden. Yes kam mir vor wie 45 Jahre. Dan buet sich Onkel Tom, der immer noch meinen Arm hielt, zu mir hinuendi flüstert. Mach weiter, Schatz. Ich sah Pastor Mike. Mein Stimme kling fest, bit fahren sie fort. Pastor Mike nickt, Rospert sich uendi fort. Die Liebe ist langmutig. Die Liebe ist gütig. Wir tauschten an sehr geliebt aus James hielt mein Hand. Sein Stimme war fest, doch als Zoom endi kam, improvisiert Melissa, den stark macht Michigan demutig. Hut, vor allen an Wissenden, versprechlich, das ich immer für dich einstehen Word. Immer, eagle ziziet, spurtich, wie mir tronen in die Augen stiegen. Wir tauschten die Ring. Pastor Mike lächelt. Ich erkläre hiermit zu man die Frau. Wir kussen die Menge applaudiert, einig weinten, und ihr standen noch unter Schock. Als wir den Gang entlang zurückgingen, sah ich Tante Rachel, die Altierschwester meines Vaters. Sie schluckst. Sie formt mit den Lippen. Es tut mir so leid. Ich lächelte es ein, denn in wir stunden Word, es tut mir leid, nicht mehr nötig sein. Die Gerechtigkeit war die Cocktailstund sein, von 1630 bis 1730 Von der Terrasse aus blickt man auf die Hügellandschaft. Der Sonnenuntergang begann, sich über den Himmel auszubreiten. Die Litnipten und Wein, Assen Häppchen die flüsterten. Was ist passiert? Kommen sie zurück? Ich kann nicht glauben, dass sie einfach gegangen sind. Ich sag dasselbe zu jedem, der fragt. Sie hatten ihr Entscheidung getroffen. James ging ruhig gelassen durch die Mensch. Aber ich sah, wir auf sein Schott. 1900 Hours Abendessen. 2015 Toasts. Dan war so weit. 1745 bat die Fotografen Familienfotos. Nur James sieht, sagt ich. Sie sah verward aus was meinst du mit seiner sieht? James ruckt sein Krawad zurecht, bereit für den großen Auftritt. 1830 betreten wir den großen Ballsaal. Die Verwandlung war Temperabend. Lichterketten kreuten sich in der Deck. Eukalyptuskerlanden schmuckten die Tische. 20 Run Tische, Jetter für 10 Personen. Der DJ kundigt Essen. Mein Damen die Herren, Zoom 10 Mal überhaupt. Mr. Mrs. James Peterson. Jubel. Applause. Wir tanzten zu thinking out loud von Ed Sheeran. 3 Minuten 40 Sekunden lang fühlt es sich fast normalen, bis auf Tisch 3, vorn links, den Elterntisch, zwei leer Stuhl, die Tischkarten nach in ihrem Platz. Lawrence Anua, die Anua. Alle Sehenias. Das Abendessen wird 1900 Hours serviert. Filet mignon oder kailanischer Seebarsch. Salat, Hauptgang, Dessert, Tiramisu. Ich kann nix essen.
James auch nicht. Verworten 2010 James Enschuldeit sich. Toilette, sagt ging zur DJ Kabine, stellt seinen Laptop auf, schloss in die Leinwanden, die wir für ein Fotodiashow gemietet hatten. Lud die PowerPoint-Präsentation, kam zurück an unseren Tisch, drückt mir in Hand. Let's chance. 2 2015 begannen die Toasts. Kohl, der Trauzuge, erzählt lustig Geschichten über James. 6 Minuten gelachter. Jess, mein Trauzugen, erzählt rührend Geschichten über unsere Freundschaft. 5 Minuten Tronen. Dann sagt der DJ, nun ein besondere Botschaft vom Bräutigam. James stand auf, nahm das Mikrofon. Im Raum wurde still. Sah Michiganen. Ich nicht. Want sich dem Raum zu. 165 Menschen. Denke ich allen, dass heute Abend hier seid, sagt Besonders denen, die nach der Unterbrechung voren geblieben sind. Ein paar Nervoslacher. Normalerweise bin ich nicht der Typ für öffentlich reden, for James fort. Aber heute ist etwas passiert, das ich nicht ignorieren kann, und solltet es auch nicht. Drückt einen Knopf. Die Leinwand hinter ihm leuchtet auf. Titelbild, weißer Text auf schwarzem Hintergrund. Der Preis der Demut. Die Lutbuten sich vor. James' Stimme war fest, ruhig, tadlich. Melissa's Vater sagt sei Muse Demut lernen. Ihr Mutter meint, dies Hochzeit wird die Konsequenzen vor Augen führen. Nun, ich werde euch sagen, was Demut tatsächlich kostet und dafür bezahlt hat. Click. Folie 2. Ein Foto. Schwarz-Weiß. 1956. Mein Großeltern an ihrem Hochzeitstag. Hier beginnt die Geschichte, sagt James. Die Folien 3 bis 6 Seiten die Treuhanddokument. Aussage aus dem Testament meiner Großeltern. Der Text war gelb markiert. Hochzeitsfonds in Höhe von $120,000, deren das erste Enkelkind bei dessen ausgezahlt worden soll. James las langsam vor. Im Jahr 2019 starben Melissa's Großeltern. Sie hinterließen einen Treuhandfonds, $120,000 Spezial für die Hochzeit ihres ersten Enkelkinds. Das ist Melissa. Macht ein Pause. Nicht ihr Schwester Claire. Melissa. Im Raum herrscht still. Das haben ihr Eltern damit gemacht. Click. Folie 7. Ein Kontoauszug. 18 Juli 2025. Überweisungsbetrag $80,000. Empfängerin Claire Answede. Verwendungszweck. Vorauszahlung für die Hochzeit. Aufschrei. Die Flüsterten, Kopfidräten sich James ließ 5 Sekunden lang worken, dann fort. $80,000 in Claire, die noch nicht einmal verlobt ist, 2 Monate vor Melissa's Hochzeit, während ihr Eltern Melissa sagten, wird nix bekommen. Click. Folien 8 bis 11. Instagram Screenshots. Claire's Posts. Bali. First Class Flug. Luxus Resorts. Die Bildunterschrift vom 20. Juli. Ich kann mir das, weil ich es verdiene. Dan ein weiterer Post 12. Oktober, wieder Bali. Die Daten überschneiden sich mit meiner Hochzeit. Dan der heutige Post. Positano, Italien. Manchmal muss man sich selbst wollen. James Stimme klang jetzt kalter. Lawrence und Diane sagten Melissa. Sei egoistisch, weil ihr Hochzeit nicht verschoben have. Ein Hochzeit, die 18 Monate im Voraus für Claires Urlaub gebucht hat. Einen Urlaub, für dessen Verlängerung dann $15,000 bezahlt hatten. Klick auf Folie 12. Ein weiter Überweisung vom 10. September 2025. Betrag. $15,500. Verwendungszweck. C. Unzuide Bali-Verlängerungspaket. Nachdem Melissa bestraft hat, sagt James. Nachdem behauptet hatten. Hatten kein Geld. Hatten $15,000 für Claires Instagram-Inhalt auszugeben. Tante Rachel stand auf. Ihr Hand bedeckt ihren Mund. Sie flüstert etwas, das ich nicht hören konnte. Drei Leute ihrem Tisch finden und sie weinen.
James blattert zu den Folien 13 bis 15. Die E-Mails meiner Mutter und den Vernstaltungskoordinator. Las sie lot vor. Jed's Wort. Dies Hochzeit sollt in diesem Datum nicht stattfinden. Ich bitte Sie, uns zu helfen, diesen Fehler zu verhindern. Gesendet am 2. Oktober, 16 Tage vor der Hochzeit, von meiner eigenen Mutter. Die Schnappten nach Luft. Jemand sagt, oh mein Gott. Onkel Tom stand auf, blickt auf den leeren Stuhl, auf dem sein Bruder hat sitzen sollen, und sagt lautgenig, dass es jede Horn konnte. Lawrence, du Mistkerl. Dan setzt sich wieder hin. James Forfort. Folie 16 bis 18. Die SMS meiner Mutter von heute Morgen. Screenshot auf dem Bildschirm. Wir wurden gesehen. Aber erwartet kein Lächeln. Dan 10 Sekunden Videoclip von der Zeremonie. Mein Vater steht. Sein Stimme. Melissa, wir gehen. Denk darüber nach, was du dieser Family angeten hast. Der Ton ist kristallklar. Ein Standbild. Das Gesicht meiner Mutter, die theatralisch schlecht. James ließ es zweimal abspielen. Und Dan Stan Lawrence Anzua, Hut vor 200 Menschen waren der Hochzeitszeremonie seiner Tochter auf und sagt folgendes. Seid auf die Leinwand, Beaver hinausging, while Melissa ihren Termin nicht für einen Urlaub verschieben wollt, denn mit ihrem Erbe bezahlt hat. Die Still war so vollkommen, dass ich meinen eigenen Herzschlag hören konnte. Folien 19 bis 21. Die finanzielle Aufschlüsselung. Die Hochzeit kostet insgesamt $52.000. Aufgeschlüsselt. Veranstaltungsort $18.500. Catering $16.000. Photography $5.800. Blumen $3.200. Clyde $3.200. Alles anders zusammen ergibt den Rest. Der AUS Melissa's Ursprünglichen bezahlt Word. $22.000. James Ursprüngs plus das Erbes seiner Großmutter. $30.000. Beitrag der Eltern. $0. James Stimme war jetzt leise, fast ein Flüstern. Aber das Mikrofon trug sie. Melissa ist Koordinatorin eines gemeinnützigen Programms. Ich bin Finanzanalyst. Wir haben 5 Jahre lang gespart. Ich habe Geld verwendet, das mir mein Großmutter hinterlassen hat. ALSSIE letzter starb. Melissas Eltern, die 3 Autohäuser besitzen und über ein Vermögen von $5 Millionen verfügen, haben nichts beigesteuert. Hielten, Korrektor. Sie haben $80.000 beigesteuert, die sie weggenommen haben. Klicken Sie auf Folie 22. Letzte Folie. Weißer Text auf schwarzem Hintergrund. Melissa hat Hut kein Demut gelernt. Sie hat gelernt. Ihr Family Worklichist. James legt das Mikrofon beiseite, ging auf Michigan zu und streckt mir die Hand entgegen. Ich stand auf. Want sich let's mal und den Saal. Falls jemand Kopien dieser Dokumente für rechtlich oder anders weghaben möchte, ich habe hier 3 Ordner. Kommen Sie nachher zu mir. Stellt 3 Manila-Ordner auf den Tisch. Dan setzt sich neben Michigan im Saal her still. 5 Sekunden, 10. Dan stand haunt Rachel auf. Sie begann zu klatschen, zuerst langsam, Dan schneller. Onkel Tom stand auf und klatschte, Dan James Eltern, Dan Tisch für Tisch. 165 Menschen standen auf und klatschten. Nicht für uns, für die Wahrheit. Der Beifall dauert 90 Sekunden. Nachdem der Beifall verstummt war, herrscht Chaos. 15 Leute schnappten sich ihr Mantel und gingen. Und Fernands weite Cousins, paar Golfkumpels means Vaders, Lut, die nicht damit umgehen konnten, was sie gerät gesehen hatten. Tant Rachel kam zu mir, die wimperntisch lief über die Wangen. Ich wusste es nicht, sagt sie schlechtend. Ich schwor bei Gott, Melissa, ich wusste es nicht. Onkel Tom umarmt James. Du hast das richtig getan, mein Junge. Mein Cousin Jennifer, die nicht die means Vaders, stürmt nach draußen, das Handy ans or gepresst. Durch das Fenster sah ich,
wie sie auf und Jing und wild gestikuliert. Sie schreigemanden an, wahrscheinlich meinen Vater. Mein Handy, auf dem Tisch auf Stum gestaltet, lookte wie ein Weihnachtsbaum. 37 SMS benachrichtigte Gungeon. James Handy, 28. Schultet es aus nicht Hut Abend, sagt Hut Abend Tanzen Der DJ sagt nach eine angenehmen Pause. Okay. Last uns die Party weiterführen. Spielt Uptown Funk. Die Tanzflake explodiert. Die Lip brachten ein Ventil. Die Energie war wild. Das Locken word lauter. Yes word noch heftiger genst. Yes word wirklich die best Party, after ich war. 21:45 schnappte sich Kohl das Mikrofon für einen spontanen zweiten Toast. Auf James. While hat, und auf Melissa, while sie Ruckrat hat, und auf Unesala, while wir zugen de legendarsten Hochzeitstoasts der Geschichte sind. Prost. Der Saal topt. 23:42 Jen die letzten Gast. Tant Rachel umarmt Michigan nach einmal. Dein Großmutter wär so stolz, sagt sie. Nicht auf das Geld, sondern auf dich. De wenig ähnlich. Tronnen der Freude. Am Mitternacht waren wir wieder in der Hochzeitszeit. James schultet sein Handy wieder ein. Wir Voicemails. Ein von Onkel Tom. James, Ruff Michigan Morganen. Ich brauch Kopien dieser Dokumente. Drei von unbekannten Nummern. Spielt die Dritt über die Freisprecheinrichtung ab, ein Frauenstem. Hier ist Amanda Chen von KVUE News. Wir haben einen Hinweis auf einen Vorfall bei einer Hochzeit Hut Abend erhalten, an dem Lawrence und Zoetta von der Anzoa Auto Group beteiligt waren. Können Sie das bestätigen und einen Kommentar abgeben? Ich sah Jameson. Es verbreitet sich bereits. Zog Michigan und sich. Gut. Soll sich verbreiten. Alles sollen erfren, was sie getten haben. Sonntagmorgen, 19. Oktober, 9 o'clock Ich walked auf, while mein Handy ununterbrochen vibriert. Drei von James' Cousins hatten auf Facebook über die Rede gepostet. Es verbreitet sich. Ein Beitrag hat bis Mittag 2300 Shares. Die Kommentare waren brutal. Das ist verrückt. Verklagt sie. Boykottiert die in Autohauser. Jemand hat den Hashtag Justice für Melissa Justertat. Dan klingelt mein Handy. Unbekannte Nummer, Vorwell von Austin. Ich nahm ab. Hallo Melissa. Hier ist Rechtsanwalt David Brennan. Ich bin auf Treuhandstreitigkeiten spezialisiert. Ich hab gesehen, was gestern Abend passiert ist. Ich werde sie gern vertreten. Prono, Dienstag, 21. Oktober. James und ich treffen David Brennan in seinem Büro in der Innenstadt. 7 Stock, Glasfenster mit Blick über die Stadt. War 55, silberns Haar, schicker Anzug. War seit 25 Jahren als Anwalt für Erbrechthatig. Prüft alles. Treuhanddokument, Kontoauszug, E-Mails, SMS, 90 Minuten lang. Dan blickt auf. Sie haben einen wasserdichten Fall, sagt Wofür? Fragt ich. Verletzung der Treuhandpflicht. Ihr Eltern haben als Treuhänder ihr gesetzlich Verpflichtung verletzt, in ihrem besten Interesse zu handeln. Die Auszahlung von $80.000 und klar ist illegal. Sie haben Anspruch auf die vollständige Rückerstattung der Treuhänder sowie auf Strafschadenersatz. Nicht schnell, auf einem Notizblock nach. Ich schätze einen Vergleich auf $193.000, $120.000 AUS dem ursprünglichen Treuhandvermögen, $55.000 Strafschadenersatz, $18.000 Anwaltskosten. Mir word schwindelig. Wie lang? When sie sich einigen? 2 Wochen. When sie sich waren, lächelt grimmig. 6 Monate. Aber sie werden sich einigen. Allen die öffentlich Aufmerksamkeit word sie dazu zwingen. Donnerstag, 23. Oktober. Tag 5 nach der Hochzeit. David reicht die Klage beim Bezirksgericht von Travis County ein. Klagegrund, Verletzung der Truppflicht, Unterschlagung, Ungerecht Verteidigung. Forderung,
$193,000. Aktensichen D. 1, GN 25-004932. Die Unterlagen wurden Minen Eltern am Freitag, dem 24. Oktober, zugestellt. 15:15 erhielt ich ein SMS von Onkel Tom. Dein Vater hat Michigan gerät angerufen. Ist wütend. Sagt, du ruinierst den Familiennamen. Ich sagte ihm, du hast ihn ruiniert, als du den Tochter im Stich gelassen hast. Hat aufgelegt. Samstag, 25. Oktober. Ich habe Annuita Auto Group gegelt. 47 neue Einsternbewertungen. Beispiel. Besitzer bestiehlt sein eigen Tochter. Würdest du ihm dein Geld anvertrauen? Wieder einmal Familienwort? Herr Familienlegen. Hier kauf ich nie etwas. Die Bewertungen kamen immer weiter. Am Montag, dem 27. Oktober, hat der Austin American Statesman die Geschichte aufgegriffen. Überschrift. Lokaler Autohausbesitzer von Tochterwegen Hochzeitsgeld verklagt. KVUE strahlt einen 2-minütigen Beitrag aus. Sie interviewten Onkel Tom vor der Kamera. Sagt, mein Bruder hat einen schrecklichen Fehler begangen. Hat sich lassen, das Stolz die Bevorzugung sein Beziehung zu seiner Tochter zerstören. Jetzt muss die Konsequenzen tragen. Rechtlich gesellschaftlich, so es sein sollt. Laut Onkel Toms Insiderquellen brachen die Umsätze in den Autohäusern in diesen Woche, am Dienstag, dem 29. Oktober 35% ein. David rief an. Sie wollen Einschlichtung. Anwalt hat Michigan heute Morgen kontaktiert. Sie sind bereit, sich zu einigen. Ich fühlt nix, keinen Sieg, nur Müdigkeit. Okay, sagte ich. Bringen wir das hinter uns am 5. November 2 Wochen nach der Hochzeit, fand die Schlichtung in einem neutralen Bürogebäude statt. Ein pensionierter Richter fungiert als Schlichter. Der Anwalt meiner Eltern war defensiv, aggressiv. David war ruhig, methodisch. Hat alles dokumentiert. Wir stunden, von 9 o'clock bis 2200 hours Mein Eltern betraten nie den Raum, in dem ich saß. Wir blieben die ganze Zeit in getrennten Räumen. Der Mediator pendelt hin her. Ähnlich Angebot. $193,000. Der Wahlbetrag. Der Mediator kam in meinen Raum. Sie haben ein Bit. Kein Presskonferenzen, kein weiteren Social Media Beitrag. Du nimmst das Geld, sie lernen ihr Lektion. Alle machen weiter. David sah Michiganen. Ich dachte einen Moment nach. Füg noch ein Bedingung hinzu. Ein schriftlich Entschuldigung, in der sie anerkennen, was sie getan haben. 30 Minuten Wartezeit. Der Vermittler kam zurück. Sie sind einverstanden. Die Entschuldigung wird morgen verfasst. Die Überweisung erfolgt innerhalb von 5 Werktagen. Ich stand auf. James hielt meine Hand. Wir gingen hinaus. Erledigt. Freitag, 8. November. Die Entschuldigung traf per Einschreiben ein Seat, getippt von beiden unterzeichnet. Lawrence die Unsuda, erkennen, das yes bei unseren Handlungen bezüglich Melisses Hochzeit de von unseren Eltern in gerichten Treuhandfonds von Bevorzugung Stolz, leiten ließen. Wir haben das Vertrauen missbraucht, das sie als Treuhänder in UNS gesetzt haben. Wir haben Melissa als Eltern im Stich gelassen. Tut UNS Zutiefslade. Ich las einmal durch, fühlt nix. James fragt, reicht das? Sind nur Wort. Ich sagt, die $193,000 sind Gerechtigkeit. Das hier ist nur Papier. Ich legt in ein Schublade. Ich have nie geantwortet. Dienstag, 12. November. Das Geld ging auf unserem Konto ein. Überweisung. Verwendungszweck. Vergleich. Unzuida, gegen Ansua. Betrag. $193,000. Ich start lang auf den Bildschirm. Dan fing ich an, nach Hausern zu suchen. 6 Monate später. Im April 2026 kaufen James ich unser erstes Haus. 3 Schlafzimmer, 2 Bäder, in Buda, Texas. Kaufpreis,
$385,000. Anzahlung $55,000 AUS Durchrechnung. Den Rest finanzierten wir wie normal Menschen mit einer Hypothek. Ich war in der 12. Schwangerschaftswoche. Seit der Schlichtung hatten wir nicht mehr mit meinen Eltern gesprochen. Kein Anruf, kein SMS, volliges Schweigen. Claire's Instagram-Follower waren auf 91.000 gesunken. Sie hat 65.000 Follower verloren. Mehrere Marken hatten sie fallen gelassen, als die Geschichte viral ging. Sie postet jetzt seltener. Die Bildunterschriften waren anders. Weniger selbstbewusst. Ostersonntag, 20. April. Tante Rachel lud uns zum Abendessen ein. Onkel Tom war da. James Eltern. Ein paar Cousins. Beim Dessert sagt Tante Rachel Dein Vater kundigt sich über deinen Onkel nach dir. Mochte das Baby kennenlernen, wenn es da ist. Ich leg mein Gabel hin. Vielleicht, wenn es sich verdient. Taten, kein Wort. Onkel Tom nickt. Das ist fair. An diesem Abend saßen James und ich im Kinderzimmer. Wir stricken die Wanda. Sanftes Gelb, ein Kinderbett, das wir gemeinsam zusammengebaut hatten. Las Treuhanddokument durch, die wir für unser Kind aufsetzen. Was sollen wir in unser Testament schreiben? Fragt Für dieses Kind. Ich dachte mein Großeltern, an den Treuhandfonds, den sie hinterlassen hatten, deren wir gegen Michigan als Waffe eingesetzt worden war. Ich lächelte. Wie wäre es, wenn wir das nutzen, ein Leben aufzubauen, das dich glücklich macht, nicht uns, sondern dich? James kusst Michigan perfekt. Wenn du das hier horst und dein Family Geld einsetzt, dich zu kontrollieren, damit, dich zum Schweigen zu bringen, schuldvoll, dich zu manipulieren. Dokumentier alles. Informier dich über den gesetzlichen Recht. Such dir einen Anwalt, wenn du einen brauchst. Und denk daran. Manchmal ist die Family, die du dir aufbaust, starker als die Family, in die du hineingeboren wurdest. Du bist nicht alien. Wir sind immer noch in diesem Haus und streichen immer noch das Kinderzimmer. Mein Eltern haben letztwoch ein Geschenk geschickt. Ich habe es zurückgeschickt. Vielleicht kommt es eines Tages, zu einer Versionung. Vielleicht auch nicht. Aber ich habe an jenem Tag im Overlook Pavilion etwas gelernt, vor 165 Schauern und zwei leeren Stullen in der ersten Reihe. Manch Familien wurden gebrochen, manch wurden aufgebaut. Unsicher.